تمضي لياليها تمضي ليالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة قصة من The Hard Sell في أول أيام رمضان. Yeah, I don't understand a lot of Arabic. A few words and letters, but that isn't enough. So welcome to Ramadan, Muslim viewers. Most of you certainly came here from Fallen Star. Of course, the UK is also a country for Muslims. The majority came from Pakistan and Bangladesh. However, I don't understand a lot of Urdu because of the alphabet barrier. They use their own Perso-Arabic, but their language is basically Persian Hindustani. So I chose Bangladesh instead. Funny old country, this Bangladesh, a country that started over 50 years ago, after winning a war against another country that won another liberation war against another foreign country. That is, Bangladesh won against Pakistan, which won against the UK at the time of the British Raj. Of course, there are plenty of Bangladeshis in the UK, one of the most successful case studies being the Iqbal brothers and their IBCO brand, infamous for ruining fisheries around and across the Bay of Bengal for the sake of profits. And this weird commercial I saw one time. ভাবি ওই মাছের দো পেঁয়াজাটা হয়েছে না ফ্যান্টাস্টিক মাগুর মাছের তরকারিটা অসাধারণ হ্যালো জান রাতে এক বন্ধুকে খেতে বলেছি তোমার ফাটাফাটি চিংড়ি মাছ রান্নার কথাটা না বলে ফেলেছি রান্নার প্রশংসা আমার চারিদিকে বেশি দিন থাকবে না জানি ইপকো ব্র্যান্ডের বাংলাদেশি তাজা মাছের খবরটা জেনে গেলে সবার রান্নাই ওরকম সুস্বাদু হয়ে যাবে লাইফও ইজি হয়ে যাবে কারণ ইপকো ব্র্যান্ডের বাংলাদেশি তাজা মাছ ব্রিটিশ কারিগরি ফর্মুলায় কোয়ালিটি কন্ট্রোল সহ সর্বাধুনিক লো টেম্পারেচার কুইক ফ্রিজ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্যাকেটজাত হয় তাই দীর্ঘ সময় পরেও এর মৌলিক স্বাদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না ইপকো ব্র্যান্ডের বাংলাদেশি তাজা মাছ লাইফ এখন আরো ইজি Today's special offering is a bunch of commercials from NTV, a cable and satellite television channel that started on the 3rd of July 2003, and were recorded in late 2004 by someone in South Dakota, Encore Enterprises LLC. Congrats to him, upon its arrival to Dish Network as a free preview, and incidentally, it was towards the end of Ramadan 2004. ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আগামীকাল সেহরি শেষ সময় ভোররাত 4:49 এবং আগামীকাল ইফতারির সময় সন্ধে 5:17 On the day Yasser Arafat died, the lead story of the main evening news was the death of Yasser Arafat, and they were also promoting a program about him. প্যালেস্টাইনের মুক্তিকামী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুতে এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান অবিসংবাদিত আরাফাত দেখবেন আগামীকাল দুপুর 2:35 This is a pick and mix gathered from a few commercial breaks that he taped, since he clearly stated that the ads were in constant repetition. They still do, but Ramadan being Ramadan, certainly these breaks are actually a lot longer than you expected. This time it's a personal selection of my favourite ads of the lot. ঈদের খুশি ডাবল করুন একটি বুকিং দুটি উপহার লুফে নিন বসুন্ধরার বিশেষ ডাবল ঈদ বিনোদন উপহার 21 ইঞ্চি রঙিন টিভি ও ডিভিডি প্লেয়ার বসুন্ধরা বাড়িধারা ও রিভার ভিউ আবাসিক প্রকল্পে একটি প্লট বা অ্যাপার্টমেন্ট বুকিং দিয়ে নিয়ে নিন দুটি উপহার 21 ইঞ্চি রঙিন টিভি ও ডিভিডি প্লেয়ার পরিবার নিয়ে মেতে উঠুন মহা আনন্দে উপভোগ করুন ঈদের খুশি বসুন্ধরা গ্রুপ দেশ ও মানুষের কল্যাণে One thing you can understand here is that there is a heavy amount of ads for real estate conglomerates and their projects.
some of which have since spread their wings to other pits and pies, including a sports channel launched during the Great Creighton-Thornian Plague. Now it's currently Daxk because Dead Atlantis, X-Corp and Craven-Thorn have signed an evil pact. However, I still think these ads are too Dhaka-centric. What's the deal with them anyway? Is it to attract mostly impoverished families to these new apartment edifices that they were setting up? Anyway, it says Bashundhara Group. And one thing I didn't state in the introduction is that while Bangladesh is a lot smaller than Russia, its population is a little higher. And Dhaka is so crowded, and coupled with rising population and other dire factors, they are building at an unprecedentedly fast pace. And because of that, they're trying to build all those buildings to house hundreds and thousands of people, such is the case of the Riverview complex. গ্রীষ্মদহন সেদিন সেই নিদারুণ উত্তাপ তোমার আমার দেখা সেই প্রথম আলাপ ফিজ আপ তুমি হাসলে যেন হৃদয় জুড়ে শীতল হাওয়া বইল তোমায় ছুঁয়ে পেলাম জীবনের আশ্বাস সেই তো প্রথম প্রেমের আলাপ ফিজ আপ Oh great, we're in the realm of the "don't you know it's one of those ads" commercials for sodas, made by the same conglomerate as Eurocola. Come on, come on, come on, come on. দেখো দেখো সবাই দেখো আমাদের মজা দেখো ইউরোকোলা খেয়ে কেমন হেলে দুলে নাচি দেখো তোমার আমার ছাপার প্রাণে হিমশীতল দোলা মানে ইউরোকোলা দ্য রিদম অফ লাইফ আমার ইউরোকোলা. Anyway, the actors in this commercial are Mona Lisa and Mahfouz Ahmed. I don't know what they're singing, but I think they're doing the same thing as Coke ads from the 80s and 90s. Now, I don't want to buy the world a Coke, I want to buy the world a fizz up and give them company. Yeah. Is fizz up like basically lemonade or something? Oh, and that slogan. My sometimes polluted mind can lead to awkward interpretations. Can fizz up be the dream? Is fizz up the dream? We'll never know. Unless the dream is something else. O leite da galera. Pedidos 85-3275-9999. And now, ads for molds. কেনাকাটায় ভাবনা কি আর আছে যখন প্লাজা এয়ার, এবারের ঈদ শপিং এর স্বস্তিময় নতুন ঠিকানা প্লাজা এয়ার, মিরপুর রোডে সুবহানবাগ মসজিদের পাশেই আলো ঝলমল অ্যাট্রিয়ামার খোলামেলা চত্বর। শপিং এ আনবে বৈচিত্র্য, সর্বাধুনিক সকল সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি রয়েছে আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র, নতুন গাড়ি সহ অসংখ্য পুরস্কার। বরাদ্দ চলছে প্লাজা এয়ার, বিশ্বস্ততা এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের পুঁজি। এবারের ঈদের কেনাকাটায় মালিবাগস্থ হোসাপ শপিং কমপ্লেক্সে আপনাকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। বিশ্বমানের সকল সুবিধা নিয়ে এসকেলেটর, ক্যাপসুল লিফট সহ হোসাপ শপিং কমপ্লেক্স। Oh wow, finally a commercial that understands me as it's in English. This Super Lemon Dew is basically a rehashed version of a Lemon Dew that existed beforehand. Cool, cool water all the time. A fresh, fresh fragrance of lemony lime. Splash, splash, splashing, exciting and new. A great, great feeling. It's lemon dew. It's lemon dew. It's cool. It's fresh. It's lemon
সবার কথা বলে। আমারই দেশ সব মানুষের দৈনিক আমার দেশ সবার কথা বলে। Now let's just storyboard this for a second. The first half of the commercial consists of people reading the Amar Desh newspaper, Amar Desh being my country in Bengali, in like every place imaginable, and then, abruptly, 2 frames of the Bangladeshi map, with the Bangladeshi flag impaled off an out-of-scale Shahid Minar, then cut to a shot of kids holding Bangladeshi flags, before a wave of red gulfs and covers the square and makes a pack shot of commercial, all to the sound of a pumped-up version of one of the, 500 patriotic songs of the Bangladeshi nationalist repertory, Amar Desh Shob Manusher. All of this to try to capture the message conveyed by the slogan. Everybody will read. দৈনিক আমার দেশ সবার কথা বলে। চাষাদের মুটেদের মজুরে, চাষাদের মুটেদের মজুরে, গরিবের নিঃস্বের ফকিরে, আমারই দেশ সব মানুষের, সব মানুষের, সব মানুষের। Perhaps unsurprisingly, there are 2 factors for an existence of such a commercial, with Bangladesh being the only country that I know of that fought against another country, so liberation warception. They seem to have a pretty high amount of patriotism, to extreme, kinda, American levels. But neither the USA or Bangladesh are like that per capita. As far as I know, Thailand is taking the cake. The second is a question of ownership. Back in the day, the newspaper was owned by the owner of NTV, Muhammad Mosak Falu. Then in 2010, a scandal erupted and the leading Awami League shut down the newspaper once. Falu is no longer in front of NTV, however. In fact, there was a huge media crackdown in 2013 that led to the shutdown of opposition newspapers and even television channels. That was happened in 2002 when Ekoshay TV shut down for the first time. And that's when Amar Desh truly shut down for the second time, and for good. It still exists under the aegis of the Bangladeshi diaspora in the UK, however, but only in name and logo, belonging to a company using its name. দৈনিক আমার দেশ সবার কথা বলে। না, এই রোবট কিছুতেই কাজ করছে না। বন্ধুরা, আমি পারবো তোমাদের এই রোবটকে চালু করতে। Wait, a potato chip powered golden robot? মার্শাল চিপস আহা মাছ মাছে ভাজা ক্রাঞ্চি মাঞ্চি সুস্বাদু তাজা। Yes. I like the way he spontaneously says yes. Yes. মার্শাল চিপসের নাই জুড়ি নাই, মার্শাল চিপস খেলে প্রাণ ফিরে পায়। কি হলো? মার্শাল ফুরিয়ে গেছে। আর মার্শাল এলো। নড়ে চড়ে গান গেয়ে মার্শাল চাই, মার্শাল খাই আর শুধু গান গাই। ইস্পাহানি মার্শাল চিপস, মজাদার আধুনিক চিপস। Quite an amazing commercial, really, for the inclusion of what seems to be a well-animated 2D figure in a country whose television commercials were mostly plagued by really awful CGI. ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জন্য দারুণ খবর। একদম নতুন ধরনের মজাদার ডেইরি মিল্ক চকলেট, দুধ আর চকলেটে তৈরি, খেতে দারুণ চকলেটি। বম্বে স্কুইজের ডেইরি মিল্ক চকলেট, দারুণ চকলেটি। From the same tape, there was this oddity of a commercial for another one of these real estate projects. The one stage had the entirety of its contents rendered in CGI fashion. Speaking of real estate, here's a rather interesting excerpt from another commercial from Boshamhara because of their Toggy World theme park. Yeah, even
Yeah, even indoor theme parks are the in thing in Bangladesh. আনন্দে মেতে উঠুন টগি ওয়ার্ল্ড থিম পার্কে। পরিবার নিয়ে উপভোগ করুন উত্তেজনায় ভরা সব রাইড, ভিডিও গেমস, ডিজিটাল সিনেমা ও ফুড কোর্টে হরেক রকমের লোভনীয় সব খাবার। আর এর সকল কিছুতেই রয়েছে লাকি কুপন। রাফেল ড্র অনুষ্ঠানটি আগামী 4 ফেব্রুয়ারি 2005 টিভি অনুষ্ঠানে লাইভ টেলিকাস্ট করা হবে। শপিং করুন বসুন্ধরা সিটিতে, এনজয় করুন টগি ওয়ার্ল্ড থিম পার্কে, জিতে নিন সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। বসুন্ধরা সিটি শপিং ও বিনোদন কমপ্লেক্স। Ain't gonna be Ramadan without a promotion. এই রমজানে 200 গ্রামের আরকু মরিচ ও 200 গ্রামের আরকু হলুদ কিনলে বিনামূল্যে পাচ্ছেন 400 গ্রামের আরকু বেসন। বাঁচলো টাকা 18। আরকু। Century. That's what I like. So many things to comment on. Why is the logo a maple leaf? What conglomerate is this Century, advertising nothing except the abstract notion of the company, accompanied by a typical Bangladeshi jingle? That's what I like. And why is that strapline making the previous Century slogan, "Share the feelings," appear behind? This is like the Biotechnical Corporate Concern Limited company commercials from the ill-fated Cartoon Network show Sheep in the Big City, where in the 2 episodes it appeared it was seen as a competitor of sorts to the omnipotent Oxymoron products. In commercials saying how much they care and end up having no idea what they sell or what company it is or what sectors it operates in. Likewise, the closest thing I was able to retrieve was this Century Group, another one of those gigantic trade conglomerates that we've seen throughout the video, so carry on. Century. We have no idea what we sell. Arong is a clothes shop. Period. For a commercial that weirdly enough feels like the first one, it seems to consist of tons of shots of women in, shall I dare say, semi-provocative poses? I don't know, let's just skip. Comfort in service. Western aircraft. Convenient connection. Economy price. Fly high with us. Uzbekistan Airways. Whoa, an Uzbek airline. And strangely enough, they no longer fly to Dhaka, I've seen on Wikipedia. Interestingly enough, this feels too much like an amateur advert for a foreign country state carrier. And apparently it still exists. ভালোবাসার ছোঁয়ায় সুখের পাখনায় মন ভেসে যায় ভেসে যায় গোয়ালিনীর জাদু স্বাদে পুষ্টি ঠাসা ভাসো আনন্দের বন্যায় ছোট বড় সকলের মুখে হাসি হরদম নিয়ে আসে খুশি স্পন্দন সকলের মন মোহিনী গোয়ালিনী গোয়ালিনী condensed milk. This commercial is just about as Bollywood as it can get, really. In fact, with India nearby, you only have to mimic what your neighbours do to promote even the most mundane of products. In fact, if we have to talk about the India addiction, then consider this. Most people get cable just to watch Hindi and Kolkata Bangla soaps instead of the so-called natoks made within Bangladesh. Partly because currently there's only one terrestrial channel in Bangladesh, BTV, and nobody watches it. And that's why Bollywood has a huge influence, despite constant bans and counter-bans of Indian content available in Bangladesh. Ending this with the miracle for everything,
this magical ointment called Ceftol. ভাবনানি আছে সেফটল কেটে গেলে সেফটল নির্ভরতায় সেফটল হাতের কাছে সেফটল জীবাণুমুক্ত পরিচ্ছন্নতায় সেফটল শিবের বড় সেফটল সতর্কতার জন্য সেফটল হাসপাতালে সেফটল সেফটল ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক স্কাইলাব একটি আধুনিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্কাইলাব ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বিসিক শিল্পনগরী কুমিল্লা ফোন 7683068383 Have a new beard? Ceftol. The floor is dirty? Ceftol. This and that? Ceftol. Ceftol this. Ceftol that. Ceftol everything. I can't believe that Ceftol hasn't even become a verb. Like Moulinex or Google. Not even in Bangladesh. The music in the commercial sounds like you have the urgent will to buy it, while still heading towards the dance floor. TV Cidade Dourada. Afiliada à Rede TV. ভাবনানি আছে সেফটল কেটে গেলে সেফটল নির্ভরতায় সেফটল হাতের কাছে সেফটল জীবাণুমুক্ত পরিচ্ছন্নতায় সেফটল শিবের বড় সেফটল সতর্কতার জন্য সেফটল হাসপাতালে সেফটল সেফটল ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক স্কাইলাব একটি আধুনিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্কাইলাব ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বিসিক শিল্পনগরী কুমিল্লা ফোন 7683068383 And then again, this miracle product was made by a company with the best and worst name imaginable, Skylab Pharmaceutical. Yeah, there was a Skylab tragedy, Google it. I mean, Moulinex it. I mean, Ceftol it. In Camilla, because let's end the so-called dark hegemony with this commercial. You Bangladeshis seem to have the weirdest and best English names imaginable. I mean, you have an infinity mega mall in Dhaka. In fact, inciting a website. Ceftol solution is used for dental plaque and bacterial gingivitis, skin cleansing, keratitis, infection before any surgical procedure, minor scalds, burns, scratches, abrasions, cuts and other conditions. Ceftol solution may also be used for purposes not listed in this medication guide. There are tons of fact I forgot to include because of the time factor and because I didn't feel like it. I mean, with Fizz Up, I managed to include at least one soft drink commercial with a catchy jingle. This one had the catchiest. Because the others seem to have catchier or annoying jingles, depending on who you ask. And that depends on you, too. Also out from the list were the Tibet beauty products. Nobody knows how to get the name. And lastly, there's ostracized telco Citycell, the only operator that had RIM cards. Everybody else in the world had SIM cards. Bangladesh had RIM cards instead. But even Citycell went bust and etc. running out of time. So in conclusion, funny old country this Bangladesh could have fizz. Bangladesh, Joji Behog. Could have fizz, everyone. এতক্ষণ আপনারা বিটিভি দেখছিলেন টেরিস্টেরিয়াল ও স্যাটেলাইট সম্প্রচারের মাধ্যমে। এখন জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা প্রদর্শনের পর থেকে সকাল 7টা পর্যন্ত টেরিস্টেরিয়াল সম্প্রচার বন্ধ থাকবে। তবে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার অব্যাহত থাকবে। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।
MerRandomMe Entertainment has been gagged for nearly 2 years. There needed to be a solution to leave this crisis, and only RandomMe himself can finish it. Go to the link in the description, with or without registering, and ask the following question. Do you know someone who filed counter notifications for years and had his YouTube channels restored? If C. Williams 1976 can restore his channel, it will be my turn too. I promise.